Welcome along. We start with football, and FIFA announced the following pots for Friday's draw for next year's World Cup finals. 32 teams will be placed into 8 first-round groups of 4, with pot 1 consisting of the 8 seeded teams. Each one of these teams will be drawn in groups A to H. For the other 3 pots of 8 nations, FIFA has decided to load them with teams from their own conference to prevent them from playing teams they compete with regularly in the qualifying stages. Pot 2 is made up of nations qualified from South America. Pot 3 is made up of qualified countries from Oceania, Asia and CONCACAF, with 9 European nations filling up the final pot 4. The 2014 FIFA World Cup mascot, Fulaco, will greet all of the nations in Costa do Sauípe as they arrive for the draw for next year's football extravaganza in Brazil. The tourist hotspot in Bahia, northeastern Brazil, is gearing up for the big event, along with millions of fans who are waiting anxiously to find out who their teams will play and how they can qualify for the knockout phase. The president of the US Soccer Federation, Sunil Gulati, is one of them. Well, we're sort of looking forward to that, and that one's all down to luck. The other's not all down to luck. The other's down to preparation and everything else. So we'll see. It's all of the big teams in the world have qualified for this World Cup. So it's going to be a challenging draw for anyone. 32 nations have qualified for next year's event, and Friday's draw is the next step on the Brazilian agenda. 1,300 guests and more than 2,000 journalists will attend the event, which will, according to FIFA, be broadcast to 193 countries. Pele, Ronaldo and Bebeto will attend the show, which will give the world a taste of what's in store come kick-off in June. Hay que reconocer, ¿no? Por nuestra parte, España siempre creo que ha sido un país donde ha dado muy buenos jugadores, pero que realmente esta generación de los últimos 5 o 6 años, con 2 campeonatos de Europa y uno del mundo, posiblemente sea la mejor generación de jugadores de la historia del fútbol español, ¿no? Y eso es así de claro, ¿no? Nosotros creo que en su momento tuvimos nuestras oportunidades, pero nunca lo conseguimos, ¿no? Y a partir de ahí, estos jugadores con esa mentalidad ganadora, jugando en los clubes al nivel de esa mentalidad ganadora, indudablemente llegarán, estoy seguro, al Mundial en sus mejores condiciones, ¿no? Achou do sorteio exatamente em cima desse assunto que já foi falado, do sorteio da França. A França acabou sendo beneficiada, na sua opinião, e eu queria também futbolísticamente falando, el Mundial 50. Angesprochen, genauso wünsche ich mir natürlich nach 24 Jahren wieder einen Titel für die deutsche Nationalmannschaft. Sie hat die Qualität, das hat sie in den letzten Turnieren gezeigt. Auch jetzt in der Qualifikation sind sie beeindruckend durch die Runde gegangen, aber eine Weltmeisterschaft, wie gesagt, spielen viele Faktoren eine Rolle. Die Deutschen oder unsere Mannschaft ist immer optimal vorbereitet. Es wird alles für die Mannschaft getan, aber wie gesagt, es gibt viele Überraschungen. Jede Mannschaft will gewinnen, gerade gegen die sogenannten Favoriten, und wenn die Mannschaft das umsetzt, was sie in den letzten Jahren gezeigt hat, dann gehört sie ganz sicher zum engeren Favoritenkreis. En fait, pour le tirage au sort, on va dire qu'il n'y a jamais de bon tirage au sort. Moi, ce que j'aimerais certainement pour l'équipe de France, en fait, c'est qu'ils aient d'entrée en fait un groupe difficile, pour ne pas avoir en fait à se dire qu'on va jouer des petites équipes. Et où il faut se dire qu'en fait on doit sortir du groupe. En fait, l'équipe de France doit jouer contre les meilleurs de toute façon dans cette Coupe du Monde pour aller le plus loin possible. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est qu'ils aient un tirage peut-être difficile d'entrée pour qu'ils rentrent dans le vif du sujet. Voilà. Prazer falar com você de novo, Y ya que me colocara un poco cuáles son para ti las favoritas europeas. I think there has to be some realism for the European teams, because in South America there have been 6 World Cups, and 2 for Uruguay, 2 won by Argentina, and 2 won by Brazil. And I think Brazil, for me, are being a home country with a fantastic record, must be looked as favourites. And I think anybody that has to look to succeed in the World Cup will probably have to beat Brazil to have to do it, because they are the formidable opposition in their own on their own grounds. But I think the luck of the draw is the draw itself, but also to an extent the travelling you have to do. In sort of answering the first part of that question, there is each World Cup venue, host country presents its interesting aspects, a different culture.
certainly there's difficulty for a lot of the teams in the travel they have to do, because Brazil is such a vast country. Aconteceu aqui na Copa das Confederações, foi até inspirado. Eu queria saber, qu'est-ce que tu penses de la décision de la FIFA d'avoir laissé l'équipe de France dans le pot avec les... La expectativa que tiene Argentina hoy para mí son muy buenas. Realmente creo que se ha formado un buen combinado, que tenemos un gran técnico y que las cosas están dadas para que no solamente Messi sobresalga, sino que si no tenés un equipo que te rodea, el mejor jugador del mundo, es muy complicado. Un solo jugador no te va a ganar un mundial, ni mucho menos. Lo primero es hacer un equipo y después rodear a ese jugador, en este caso Messi, con buenos componentes para que todos aporten a la selección.